Hello students, welcome to English lecture. Today we will discuss some brainstorming activities based on the poem Song of the Open Road. The first activity is given here. Pick out the line showing that the poet is prepared to enjoy every moment of his life. So the first line is that afoot and light-hearted. So that line shows that poet is prepared to enjoy every moment of his journey. Second line that can be that strong and content I take the road. So these are the lines, they show that poet is prepared to enjoy every moment of his journey. या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला अशा लाईन्स हुडकायच्या आहेत की ज्याच्यामध्ये कवी पोएट जो आहे ही इज प्रिपेअर्ड टू एन्जॉय एव्हरी मोमेंट ऑफ इट जर्नी. म्हणजे ज्या प्रवासाला तो निघाला आहे त्यातला प्रत्येक क्षण त्याला एन्जॉय करायचा आहे अशा लाईन्स तुम्ही पिकअप करा किंवा त्या लिहा असं त्याचा अर्थ आहे. तर आपण दोन लाईन्स निवडल्या, अ फूट अँड लाईट हार्टेड अँड स्ट्रॉंग अँड कंटेंट. ही जी लाईन आहे तर ह्या लाईन्स याचं उत्तर आहे. बाय ओल्ड डेलिशियस बर्डन्स द पोएट मीन्स. सो डज ही मीन द लगेज? लगेज म्हणजे सामान. द फूड ही कॅरीज किंवा जे अन्न तो घेऊन चालला आहे. द स्ट्रेस ही बेअर्स ड्युरिंग द ट्रॅव्हल्स किंवा त्याच्या मनावर जो प्रवासात येणारा ताण आहे, स्ट्रेस आहे, टेन्शन आहे, दॅट इज or sweet memories of the past. So we have seen here that delicious burdens has the meaning that he carries the memories of the people around. So the answer is sweet memories of the past. So by old delicious burdens, the poet means sweet memories of the past. Now the next activity, the poet is a person who is free from all inhibitions. Discuss how the concept of freedom is expressed in the poem. So the first of all, inhibition means what? That all types of difficulties or all types of whatever you call hurdles किंवा जे काही मनामध्ये येणारे वेगवेगळे वाईट विचार आहेत किंवा अडथळे आहेत त्याला इनहिबिशन्स या अर्थाने हे शब्द वापरलेला आहे. सो डिस्कस हाऊ द कन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इज एक्सप्रेस्ड इन द पोएम. सो हियर द पोएट इज फ्री फ्रॉम ऑल इनहिबिशन्स और मिसअंडरस्टँडिंग्स दॅट ही इज व्हेरी हेल्दी अँड फ्री. सो दॅट लाईन सजेस्ट दॅट ही इज फ्री फ्रॉम ऑल इनहिबिशन्स. He has optimistic view towards life. So that's why he doesn't need any destiny. Or he says that I am myself good fortune. So he is confident that his fortune is in his hands. Then he is done with querulous criticisms or complaints and he says, I whimper no more. I need nothing. So all these expressions, they suggest the concept of freedom expressed in the poem. Following are the activities of the poet related to his journey on the road. Divide them into two parts. As activities the poet will practice and activities he will not practice. म्हणजे प्रॅक्टिस म्हणजे अंमलात आणणे किंवा वापर करणे किंवा न करणे. सो कोणत्या ॲक्टिव्हिटीज तो वापरेल किंवा करेल आणि कोणत्या ॲक्टिव्हिटीज करणार नाही. वॉकिंग अलॉंग द रोड दो ही डज नॉट नो वेअर इट रीचेस. येस, दिस ॲक्टिव्हिटी ही विल प्रॅक्टिस. दोन भाग करायचेत. ॲक्टिव्हिटी द पोएट विल प्रॅक्टिस अँड ॲक्टिव्हिटीज ही विल नॉट प्रॅक्टिस. पहिल्या ह्याच्यामध्ये ही विल प्रॅक्टिसमध्ये वॉकिंग अलॉंग द रोड दो ही डज नॉट नो वेअर इट रीचेस हे येईल. Complaining about the discomforts during the journey? No. This activity he will not do. He will not complain. Then postponing the journey. तो पुढे ढकलेल का जर्नी हे कशामध्ये येईल? ॲक्टिव्हिटीज ही विल नॉट प्रॅक्टिस. Praying for good fortune?
की तो नशिबाबद्दल प्रेयर करतोय? नो, ही विल नॉट डू दॅट ॲक्टिव्हिटी. कॅरिंग द फॉन्ड मेमरीज ऑफ द गुड पीपल. Fond means good memories of the sweet memories of the people. Yes, he will carry the fond memories of the good people. So he will practice this. Creating contacts with famous and influential people. No, he will not do that. Striving to achieve high and bright success. Yes, he can do. Reflecting and developing his own self. Yes, he can do this practice. So in this way, you have to differentiate or divide the activities given here into two parts. Activities the poet will practice and activities he will not practice. म्हणजे पोएट काय करेल आणि काय करणार नाही या दोन भागामध्ये या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज तुम्हाला डिव्हाइड करायच्या. राईट डाऊन द ट्रेट्स द पोएट एक्झिबिट थ्रू फॉलोइंग लाईन्स. ट्रेट्स म्हणजे मानवी स्वभावाचे गुण. वन इज डन फॉर यू. Henceforth, I ask for no good fortune. I myself am good fortune. So this shows self-confidence. हा त्याचा गुण दिसतोय. Henceforth, I whimper no more, postpone no more, need nothing. So he is satisfied. Contentment. I do not want the constellations any nearer. So this also suggests self-dependence or self-respect. I swear it is impossible for me to get rid of them. So it suggests acceptance. Because he accepts whatever that is there. I am filled with them. I will feel them in return. So this is his aspiration, his desire. So these are the traits shown by these lines. Healthy, free the world before me. Express your views regarding the above line. Yes, the poet says that the world around me is healthy and free because there are no discriminations. There is full freedom to choose the road whatever you like. So the road is open without any discrimination, without any difference, and without any complaints. So that's why he says that this optimistic view that is always around the world, and so he says healthy free world around me or before me. थोडक्यात माझ्या आजूबाजूचं जग कसं आहे याबद्दल तो विचार करतोय अँड दॅट इज हेल्दी. म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या भेदभाव नाही आहे, कुठल्याही प्रकारचं मिसअंडरस्टँडिंग नाही, कंप्लेंट्स नाहीत असं जग, किंवा कुठल्याही प्रकारच्या ज्याच्यामध्ये रेस्ट्रिक्शन्स लिमिटेशन्स नाही आहेत असं फ्री ओपन माइंडेड असं जग त्याला अनुभवायचं आहे आणि ते जग तिथे आहे असं त्याचं म्हणणं आहे. द पोएट हॅज यूज्ड मेनी डिस्क्रायबिंग वर्ड्स सच ॲज हेल्दी इन हिज पोएम. मेक अ लिस्ट अँड क्लासिफाय देम ॲज. फॉर द वर्ल्ड ही सेज हेल्दी फ्री वर्ल्ड. फॉर हिमसेल्फ content, strong, he uses these words. For the road, open road, then brown road. So he uses these describing words for these words. Read the expression old delicious burdens. A burden cannot be delicious. कोणताही ताण किंवा ओझं हे डेलिशियस म्हणजे ॲक्सेप्टेबल किंवा प्लेजरेबल असू शकत नाही. आपल्याला हवं असं वाटणारं असू शकत नाही. द पोएट हॅज यूज्ड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस दॅट ही हॅज मेनी स्वीट मेमरीज ऑफ द पीपल अँड प्लेसेस विच ही वूड लाईक टू रिमेंबर फॉर एव्हर. जे आयुष्यामध्ये चांगले लोक येऊन गेले किंवा चांगल्या ठिकाणं त्यांनी पाहिली ते सगळं त्याच्या मेमरीज म्हणजे त्याच्या स्मृती, त्याच्या आठवणी त्याला घेऊन जायच्या आहेत. सो द पोएट हॅज यूज्ड सिमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्रेशन म्हणजे विरोधाभास, परस्पर विरोधाभास आहे, टू कन्वे द मीनिंग दॅट हिज हार्ट इज फुल ऑफ स्वीट मेमरीज ऑफ गुड अँड काइंड पीपल. सो दो ही वॉन्ट्स टू बी फ्री फ्रॉम एनी टाईप ऑफ अटॅचमेंट. कुठल्याही प्रकारचे त्याला बंध नको आहेत, कुणाच्या बंधनात त्याला अडकायचं नाही.
He wants to cherish these sweet memories in his heart forever. पण याचा अर्थ असा नाही की आठवणीच नकोत. So, he wants to carry the memories. The expression contains opposite ideas that make it seem absurd or unlikely or unbelievable, although it may be true. कदाचित आपल्याला विचित्र वाटेल की डेलिशियस बर्डन असं का म्हटलंय किंवा अनबिलिव्हेबल वाटेल, आपला विश्वास बसणार नाही. बट इट मे बी ट्रू अँड दिस टाईप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पॅराडॉक्स. The road in the poem does not mean only the road to travel. The poet wants to suggest the road of life. Explain the metaphor with the help of the poem. So here, the poet refers the road as the road of life because he wants to lead his life very successfully with contentment, with satisfaction. And that's why he says, the world around me is healthy and free. I want to enjoy freedom. I want to enjoy mobility. I don't want to stop only one place. I want to continue my journey, and that's why I'm light-hearted, without any tension, without any complaints. I travel this road, and that's why I get my enjoyment in the life. So that is the optimistic view towards the road of life. Free verse. Free verse is a poetry that does not rhyme or have a regular rhythm. ज्या कवितेमध्ये शेवटचं रायमिंग वर्ड्स नाही आहेत किंवा रिदम नाही आहे त्याला म्हणायचं फ्री वर्स. देर आर सर्टन वर्ड्स दॅट आर रिपीटेड इन द पोएम. फॉर एक्झाम्पल, नो मोअर, नो मोअर, दॅट इज कंप्लेंट्स or postpone no more. Find out other similar expressions and explain the effect they have created in the poem. So it creates the effect that he has decided very firmly. त्यांनी निश्चितपणे ठरवलं आहे की मी आता कोणतीही तक्रार करणार नाही, मला कशाची गरज नाही किंवा मी गुड फॉर्च्यूनबद्दल विचारणार नाही. सो इन धिस वे इट सजेस्ट हिज फर्मनेस ऑफ माइंड. फर्मनेस म्हणजे त्याच्या मनाची निश्चितता. द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आय इज एव्हिडंट अँड प्रॉमिनंट इन दिस पोएम. प्रत्येक ठिकाणी आय. सो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट that is expressed throughout the poem, because this poem is poem about the self, and that's why the poet addresses oneself. So there is use of I here in the poem. It shows the love for self-respect and self-esteem. So students, we have gone through all the brainstorming activities. You have to write these activities and solve these activities in your notebook. I hope you will do that. Thank you. Thank you very much.